Ok, je suis à la Myland Guitar Coop et avec Brett. Salut Brett. Hey there. Et puis on va faire le tour pour commencer un peu l'atelier. Brett va nous présenter un peu les machines. So go ahead, Brett. Okay, so here we are in the Myland Guitar Co-op, and we're in the dust room. This is the shared space between all of us here in the co-op, and we have the big machines. Here's a ginormous bandsaw, Powermatic, and then we have the drum sander over there, the thickness sander. Over there we have the drill press, and then a bit closer over here we have the big table saw, and then we have the jointer over there, the little drum sander, and then we have the belt sander way back there. And then over here, one of the more used parts is the router table. And so we have this fancy router table over here as well. J'ai mis mon manteau presque dessus. C'est pas une bonne chose. And then, yeah. And so this is a lot of the wood that we store for future builds and stuff like that. So some of our members here, like this is Nick from Island Instruments wood stash. And then down here is Lenny from Daddy Mojo. Over there is a few of the other members and stuff like that. And so we store wood up there as well too. So, because we cut it all from like raw lumber and then create our own body blanks and neck blanks and stuff like that, and then do it all from hand. So. Cool. Ok, je suis avec Morgan de Myland Guitar Coop. Il va nous expliquer de son bord, lui, qu'est-ce qu'il fait. Salut! Moi, je fais principalement la fabrication d'instruments acoustiques électriques. En ce moment, sur mon établi, j'ai deux modèles que je suis en train de fabriquer. J'ai un modèle un petit peu plus Fender standard avec une shape offset, puis avec qui va avoir aussi un tremolo jazz, là, Jazz Master. J'ai un modèle un petit peu plus style Gibson, inspiré d'une SG puis d'une Thunderbird un peu en même temps. Il va avoir des pick-up de Thunderbird, puis il va avoir le petit step que les Thunderbird ont. Donc ça, c'est pas mal ça que je fais ici principalement. Sinon, je fais aussi pas mal de la réparation, tout ce qui est service de technicien dans le fond, là, fait que setup, recollage de pont, recollage de tête, petit job de finition aussi de temps en temps. Moi, ça fait faire 5 ans en 2024 que je suis ici, donc ça fait comme 4 ans et 3 quarts environ que je suis à la coop. C'est vraiment le fun, là. C'est un super endroit pour travailler le bois, puis aussi on est 10 luthiers, fait qu'on peut tous se partager notre expérience puis nos idées. Ça fait en sorte que toutes nos guides qui sortent d'ici sont pas mal bonnes, là. C'est tout fait à la main, puis avec bien sûr des machines d'outils, mais il y a on n'achète rien qui est déjà préfait, là. Dans le fond, on va acheter notre bois dans les cours à bois, puis après ça on le débite ici. Puis on fait toutes les guides au complet avec ça. Les seuls trucs qu'on fait pas, c'est genre le hardware comme les clés puis les ponts, là, mais tout le reste est fait à la main, là. Super. Ouais. Peux-tu me dire à peu près comment ça se détaille, chacun des modèles? Les modèles de base sont 3000. Donc ça, ces deux guitares-là, une fois qu'ils vont être finis puis qu'ils vont être peut-être prêtes à prendre en photo et tout, là, je vais les mettre en vente à 3000. Puis sinon, pour mes acoustiques, ça demande un peu plus de travail, mais ça c'est un modèle que j'ai fait il y a déjà 1 an environ. Puis ça c'est plus cher, on est dans les alentours de 4000. Ça c'est tout fait à la main, là, deux en acajou puis un top en spruce avec un petit sunburst. Ouais, ça on est à l'entour de 4000, 4500. Ça, on va avoir des meilleurs bois et tout, là. Des bois un peu plus fancy comme des rosewood, puis du koa, puis des trucs comme ça, là. Ouais. Bon, mais je te remercie. Merci à toi. So, Brett, you have a company that's called Belvedere Instrument Co. Yep. And you are going to show us your guitar and what you do For as sure. a luthier. So here at Belvedere Instrument Co., which operates out of the Myland Guitar Co-op, we make these guitars. Me personally, these ones are called the Viper. And so I designed this about 1.5 years ago. I designed it with sci-fi kind of inspiration type thing. And so here's an example of one being built right now. So take it from scratch type thing. It's from big pieces of wood like that. And then I take them and shape them into the neck and the body. And then they become like so. And then afterwards, after finishing and all the electronics and all that kind of stuff, becomes this. And so basically I started off as a custom pickup winder and stuff like that, and that's why you can see the pickups here are really unique and custom. It's because these ones particularly are one of a kind in prototypes. So in the new ones I'll be doing double humbuckers, I've done triple humbuckers, mini humbuckers, all types of things, single coils,
all types of things. And so most of my business is doing the guitar pickups right now, but it's slowly switching into taking a bunch of orders for these Vipers, and then also building something called a Viper bass now. So we'll be doing the Viper bass version of this, which will be a classic 34-inch scale with all of these types of fixings, like handcrafted pickups by me and hand built here in the shop in Montreal, down here in the Myland. So. Okay, so correct me if I'm wrong, but you also do the pickup by yourself. Yeah. So it's really all by yourself. You start from scratch, from a piece of wood, and absolutely. So even down to making the guitar nuts and stuff like that. I wire the pickups. I wire the electronics in the guitar. I shape the wood of the guitar. Shape the pick guard. Everything. The only things that I don't really do on the guitar are make the bridge usually, make the knobs, make the screws, and the tuners. That's basically about it. Everything else is mostly me. And of course the strings. I can't make those yet, but maybe one day. Nice. How much would you sell one of these Viper guitars? So these Vipers right now are going for 3,000 Canadian, and depending on like specs and stuff like that, if you want upgraded specs, it can go upwards of like 4,000 Canadian, and that's about the cap. And that price includes like a case and like a case that's like Gibson quality case, and yeah. So, and the Viper bass will be going for about the same price here for the next year or so. And then afterwards, it'll be creeping up a little bit more and more as time goes on, because there will be more options and then just also new models and stuff like that coming out. So for the Viper, 3,000 for the guitar, and then 3,000 for the bass as well. Okay, perfect.